Das Eindringlich ho klingel meiner Sprechenlich schreckt mich auf und riss mich aus meinen Blitzen Samstag Morgentren. War die Naderaf Zentrail, ihr Stimm nistert unjaunlich dringlich durch die Leitung. Mein Blick, not schlaftrunken. Rich diet sich auf mein Kuckenfenster. Dort, vor dem beeindruckenden, schmeideisen Privater Rand der Willow Creek Ranch, stand Frau Eleanor Hayes, die selbsternannte Königin der Sackgasse, unsere Nachbarschaft und Präsidentin. Der Hausbesitzerin. Watten stieß sie mit dem Finger auf das Tor, ihr Stimm, triefend wie selbst der Lichki, war selbst durch des geschlossenen Fenster deutlich zu hören. Da dringt eine Frau unbefugt auf Privatgrundstück ein. Kreischt sie mit Entpret. Versertem Gesicht in es Sprechenlich. Sie benutzt irgendein Gert, an den unseren gesicherten Gemeinschaftsing einzubrechen. Wenn sie sprach, zog die Eindringling, ein groß Frau in Zivil, seelenruhig ein Schlüsselkart. Durch. Das elektronische Schloss findet sich mit einem Lesen. Fast Häflichen piepten, und die vermeintlich Eindringlingen trat ein. Völlig unbeachtet von Eleanors dramatischen Hurungen. Eleanors Gesicht, bereits vo arm prung Blutritt, verfärbt. Sich noch grimmiger, als sie Süße, wie der Eindringling ruhig weiterging, ohne ihr Anwesenheit auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Schickt sofort Friedenstruppen. Brüllt sie in ihr Kommunikationsgurt. Sie kennt gefglitsch sein. Innerhalb weniger Minuten erfüllt das eisig Julen von Sirenen die Morgenluft, immer lauter und näher. Zwei Streifenwagen hielten mit indringlichem Blinklicht an. Eleanor strich ihren Blazer, den Präsidenten der Allianz. Glatt anruckt ihr Perlenkette Zurich, ein triumphierendes Grinsen in Gesicht, bereit der Gerechtigkeit zu süßen. Da als die beamten austreten, gesche etwas verlig an Wortates. Sien hörten sich der Frau im Tor, und sofort ändert sich ihr Verhalten dramatisch. Ihr Haltung wurden gerad. Sie saluterten knapp, fast militarisch. Die Frau, ruhig und gelassen, griff in ihr Jack und holt etwas hervor. Des Eleanors triumphierendes Lächeln auf ihrem Gesicht, starren Lies und einer dämmernden, erschreckenden Erkenntnisplatz matcht. Das Wort nicht noch plan verlaufen. Mein Name ist Arthur Davies, und mein Partnerin, Frau Sarah Vance. Und ich waren gerad in die ruhige Auenbezirk von Willow. Creek gezogen, dat ale spitzte sich in einem nebligen Donnerstagmorgen zu. Einem Tag, der Eleanor für immer als Verhängnis. In Erinnerung bleiben salt. Sarah war früh zu einer regionalen Strafverfolgungskern aufgebrochen. In Zivil, Rand Iris nicht aufzufallen. Sie hat wichtigen Präsentationsmäßig vergessen und muss zurückgehen, sie aus unserem Büro zu holen, ein seltenes Versen. Als sie sich unserem Toren hört an der Schlüsselkarte durchzog, taucht Eleanor mit ihrem blitzen theatralischen Gespür hinter einer Gruppe von Zierstrauchern auf, wie ein Art Vorstadtkommando. Sie stürmt auf das Tor zu, verstellt wild mit den Armen, ihr Stimme schrill und anklagend. Bleiben Sie stehen. Ich brauch sofort Ihren Ausweis, das ist Privatgeld. Sarah, die sich auf ihren Termin für die Konferenz konzentriert, ging einfach weiter. Mit unbeirrbarem Schritt, ohne die Unterbrechung auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Dies Village Zurückweisung versetzte Eleanor in Rage. Sie riss ihr Kommunikationspad hervor und wollte verzweifelt die Notrufnummer 911. Ihr Stimme erreicht einen theatralischen Tonfall, als sie meldet. Ein gefgruß Eindringling versicht, in unsere sicher Anlage einzudringen. Sie hat sich geugert, sich ausgewiesen und verlt sich vergstig. Bet schicken sie sofort Einheiten. Sie liefert dem Disponenten detailliert, offeriere Beschreibungen von Sarahs Fahrzeug und ihrem Aussehen und betone dabei Wörter wie aggressiv und unkooperativ, ein möglichst alarmierendes Bild zu zeichnen. Die Reaktionssheet war beeindruckend und ein Beleg für die schnell Einsatzbereitschaft unserer Stadt. Innerhalb von 4 Minuten trafen zwei Streifenwagen mit blinkenden Lichtern ein.
Deren Anwesenheit den Nebel erhält. Die Beamten Davidson. Und Martinez, die ich bei einigen Gemeindeverständen kennengelernt hat. Traten emited den Hinden vorsichtig auf ihren Dienstgürtel hervor, und überblickten die Chea Tisch Lage. Eleanor eilt auf sie zu, gestikuliert wild, ihr Stimme. Atemlos vorgetster dringlichkeit. Da ist sie. Sie hat unsere Nachbarschaft wochenlang ausgekundschaft und emmeit ich in deinem elektronischen Gurt Vorsicht. Unsere Sicherheitsvorken zu durchbrechen. Die Beamten hörten sich Sarahs Farzug professionell und emmeit grimmiger Mien. Da sehen herkommen und dort sicher verhalten dramatisch. Beamter Davidsons Augen weiten sich, als sie sofort erkennt. Und Beamter Martinez richtet sich sofort auf und nahm Haltung. Sarah stieg aus ihrem Wagen. Ihr Gesichtsausdruck war perfekt. Mischung aus professioneller Ruhe und kaum verhohlener Belustigung. Ein subtles, kaum wahrnehmbares Grinsen umspielte Lippen. Sie griff in ihr Jack und holt ihr Dienstmark. Hervor, das glänzende golden Schild spiegelt das Morgenlicht, ein kraftvolles Symbol der Autorit. Guten Morgen, Davidson Martinez, sagt sie mit gemessener Stimme. Ein Tonfall, der mir sofort klar macht. Das Gemmen in ernsten Schwierigkeiten. Steckt. Ich nehme easily ein Missverständnis vio, die Beamten nahmen Haltung einen saluterten Nap und Preiseis. Chief Chun, is tut uns sehr leid, sie zu streng, ma'am, stammelt Davidson plötzlich verlegen, dann verstummt. Als Nerv zu Eleanor blickt, deren Gesicht sich innerhalb von 3 Sekunden von aufrichtiger Imprung, zu Leichenblas verwandelt hat. Ihr Welt brach sichtlich zusammen. Sarahs Gesichtsausdruck blieb vollkommen neutral. Ohne jede erkennbare Emotion, wenn sie ihr Beamten emitter kontrollierten Autorit ansprach, die sie zu einer so effektiven Führungskraft matcht. Mein Herren, betholen Sie sich. Ein vollständige Aussage von Frau Hayes. Ich möchte genau wissen, was sie der Einsatzzentrale gemeldet hat. Sie wanted sich an Eleanor. Deren Mann sich wie ein gestrandeter Fisch feed an Schloss, wenn sie verzweifelt versicht. Ein Antwort zu formulieren. Ihr Stimme brach, als sie flüstert, ich habe nicht. Ich konnte es nicht wissen. Sie haben nie behauptet, dass sie. Da Sarah unterbrach sie mit erhobener Hand, ihr Stimme war scharf und kompromisslos. Offizier, wird überprüfen. Sie Frau Hayes Ausweis und prüfen sie, ob sie in der Vergangenheit falsch angeben gemacht hat. Rufen sie außerdem die Aufzeichnung der Einsatzzentrale auf. Ich möchte genau ren, welche Behauptungen aufgestellt wurden. Rennt Martinez des sichtlich zitternd Eleanor zu seinem Streifenwagen fort. Ihr Haltung war niedergeschlagen, zog Sarah ihr eigenes Kommunikationspad hervor, und tätet. Einen kurzen Anruf, Zentrale. Hier ist Chief Chun. Bekennzeichnen Sie den letzten Nachruf von hier aus möglichen Missbrauch von Notdiensten. Ich brauche ein vollständiges Transkript für meinen Bericht. Was folgt, war vielleicht die grundlegste unbefriedigendste Entlieferung einer Lüge, die ich je erlebt hat. Die Beamten riefen rasch die Zugangsprotokoll des Tors auf und Zeiten, das Sarahs Schlüsselkarte in den letzten 6 Monaten 147. Mal benutzt worden war, ein klares Muster legitimen Zutritts. Sie überprüften die Grundstücksunternehmen auf ihrem mobilen Datenterminal und bestätigen unser Unbestreitbares. Agentem und die Landreichsdienstbarkeit. Die Aufzeichnung der Einsatzzentrale, die im ruhigen Morgen abgespielt wurde, enthielt erschreckenderweise, dass Eleanor sich einer provokanten Sprache bedient und Sarah als aggressiv und möglicherweise bewaffnet bezeichnet hat. OBWOHL Sarah nichts weitergetan hat, als ruhig ihr eigenes Tor aufzuschließen. Aufnahmen der Körperkameras von 3 früheren Anrufen, die Eleanor wegen verdächtiger Aktivitäten auf unserer Ranch getätigt hat, zeigten ein klares Muster falscher Angaben. Jedes fanden die Beamten nichts Ungewöhnliches lediglich. Normal Ranchablugov wie routinenges Futterlieferungen oder Turarztbusch,
Ein Verschwendung wertvoller Pause Ressourcen. G. Mehr Bellesten Beweis sich Hufen. Destovers Weifelter und Licher werden Eleanor's Erklärungswerk. Sie behauptet mit weinerlichen Tong. Sie habe nur versucht, die Nachbarschaft zu schützen. Und als Präsidentin der Allianz sei sie verantwortlich, Sicherheitsbanking nachzugehen. Da als Officer Davidson sie bat zu erklären. Warum sie behauptet, Sarah sei eingebrochen. Obwohl die Bewachungsaufnahmen eindeutig zeigten, dass sie ein gültige Schlüsselkarte benutzte, verstummt Eleanor völlig niedergeschlagen. Sarah behielt die ganze Zeit ihr Professional. Gelassenheit, ihr Gesicht variiert keinerlei Emotionen. Ich kat sie jettig gut genug, den kalten Ausdruck der Zufriedenheit in ihren Augen zu erkennen, als sie mit klarer bestimender Stimme sagt, Miss Hayes, sie werden wegen Missbrauchs von Nachtdiensten, falscher Anzeige und versuchter Behinderung. Diese Gang zu einem legalen Grundstück eingesetzt. Die Geldstrafen für dies Verstige, betragen insgesamt 4000 fördert. Credits. Eleanor's Gesicht verfärbt sich von Wei zu Rot und dann zu einem furchtbaren Lila, wenn sie ungläubig hervorbracht. 4000? Das ist nicht der Ernst. Ich bin die Präsidentin der Allianz. Ich habe nur meinen Job gemacht. Sarah's Stimme blieb ruhig und unerschütterlich, als sie fortfuhr. Außerdem wird dieser Vorfall der Staatsanwaltschaft zu Prüfung gemeldet. G. nach deren Einstung drohen ihnen vergehen, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten. Die Zahl, die drohen einer Gefängnisstrafe, traf Eleanor wie ein Schlag. Sie schwankte und hielt sich an Officer Martinez Arm fest. Ihr froher Tapferkeit war völlig verflogen. 6 Monate? Flüstert sie mit kaum hörbarem Krächzen. Aber ich habe einen Job, ich habe Verantwortung. Sarah nickt ihren Beamten zu, die ruhig die Vorladungen bearbeiteten. Daran hätten sie denken sollen, bevor sie die Nachtdienst für ihr persönlich Recht missbraucht haben. Miss sie keinen froh sein, dass ich nicht auf die Hackstrafe dringe. Als Martinez Eleanor die Vorladungen überreicht, zittert ihr Hand so stark, dass sie beinahe fallen ließ, ein Zitterns, niedergeschlagens Rack. Die Tatsache, dass ein Geldstrafe von 4.500 Credits und ein maglich Gefängnisstrafe beverstanden, hat den Tyrannen der Nachbarschaft in ein kauernd, urbanliche Gestalt verwandelt.